Hello, everyone. Welcome back to class. This is Jennifer. And this is Peter. For today, we're going to learn something about the difference between smile and smirk. This is part of the title here on page 70. Is that right? Yes. And the title is Smile, Smirk, or Serious. So what's the difference between smile and smirk? Well, usually smile is genuine. It comes from your heart and you're truly happy or pleased about something. But sometimes smirk is a little fake. Oh, I see. So that's the difference then. I know. 这个 smile 是真心的微笑。刚才我们 Jennifer 用了这个字 genuine， 它是这样拼的。Genuine, G-E-N-U-I-N-E, genuine. So genuine 就是真诚的。我们讲 you should treat people genuinely。对，我们就这样加个 ly 就变成一个副词用，要真心的对待人。但 smirk 呢 is a fake。通常都是虚假的东西 Right. A fake smile. Right. 那么这个假笑叫做 He gave me a fake smile. 就是假笑。这个假笑的假怎么拼的呢？ Fake, F-A-K-E, fake. And sometimes smirk is sarcastic. You're not truly smiling. 对，有一种是这种讽刺性的一种微笑，这样子，并不是真正的在微笑，所以我们叫 smirk。See, look at that girl. She's smiling at you. 她真心的对着你微笑，哇，那多棒！那如果说 look at that girl, she's smirking at you. 那是对你的假笑，而且有点讽刺的味道。对，讽刺的味道在里头。Or serious, 还是认真的或者严肃的，不要笑的，这样是怎么一回事情？好，我们看篇章结构怎么开头的。It seems that painter studios were not happy places. 好像是 it seems 加 that， 好像怎么样呢 ？Painters studios 也可以念 studios， 我常念呢就是 studios 这样念法。你的念法呢 Studios. 也是这样念 studios， Studios. 发 u 的音。好，也就是画家的他画室叫 studios。那么播音室也可以叫 studio， 这样子这样念 Yes, 法。we're in a recording studio right now. 对，我们在录音室里头，影棚也是用这个词。那么他们的画室 were not happy places， 那么好像曾经并不是快乐的地方。为什么这么说呢？我们再来看下边。After all, so few classic portraits show people smiling. 因为毕竟呢，就 after all。So few 太少的这些所谓经典的 classic 不是 classical music 是古典乐，但 if something is classic 或是 classic 可以当名词也可以当形容词用，叫经典的历久不衰的经典的这些 portraits 注意到它的发音怎么念呢？ Portraits. 好，记住不是 portraits 要 portrait portraits 就是肖像他说没有多少个所谓经典的肖像呢会展现出 show people 就里面的人物smiling 都在微笑的，通常都是严肃的样子。好，我们接着再往下看。 Clearly, being the subject of a painting is boring, painful, tiring, or some combination of these unpleasant factors. Obviously 就是 clearly 显然 OB 怎么拼的呢？ Obviously, O-B-V-I-O-U-S-L-Y. Obviously, he is good for nothing. 这是常常有人在说我我记得小的时候老师常说，英文老师常讲，显然这个人呢是废物一个，就是学渣。He is good for nothing. 将来什么都是一事无成的这样的人，窝囊废。Clearly， 他是显然怎么样呢 ？Being the subject， 他是成为一张画作叫painting 里面的主题的 subject 就是被画的人物。那这个 subject 也是代表学校的科目，对不对Right.
What is your favorite subject at school? 当然是 math， 是数学课啦。为什么呢 I know nothing Why? about it， 因为我完全不懂啊，所以是 sine、cosine 这些东西让我一个头。Those are very difficult. 对，完全的这个不晓得说什么东西这样子。Math is a closed book to me， 我们常常这样说。CLOSED 什么 be a closed book to somebody 是什么意思啊？我完全不了解，完全不了解，听不懂，看不懂。数学对我一窍不通啊。这是代表科目，但也可以代表做实验的这个对象，也叫 subject。Right, that is a test subject. 对，就被测试的一个对象。可是在这边呢，是代表被画作的一个对象。当画作的对象呢？这件事情 is boring， 真是令人无聊啊，而且痛苦啊 ，tiring 也很劳累啊。你坐在那个地方，你自己会感到累的，叫 tired。但这件事情令人累的叫 tiring。所以 the baby is tiring 跟 the baby is tired 意思是不一样的，完全不同。If the baby is tiring,It means the baby is making me tired. 对，就是呢，在the baby is torturing his mother. Yes, his mommy. 让他妈妈就是受到煎熬，但煎熬之后呢，接着 the baby is tired. 他累了，他睡觉了。妈妈这个时候才会睡觉。对，这个循环常常在我家上演。Happens all the time at my house. Or some combination. 或者是一种综合，什么综合呢 ？Of these unpleasant factors， 这些就是令人不愉快的这些因素的综合在一起。不管是无聊，又是加总在一起，又是痛苦，又是劳累啊，真是烦死了！这样子，你站在那边被人家画，那个是很痛苦的，摆那个姿态。You're posing for a picture. Posing 就是摆姿态，怎么拼的呢 ？Posing。P-O-S-I-N-G, posing for a picture. 所以摆姿态作画啊，或者拍照，那是很累的事情啊。好，或者我们再看下面怎么讲。Or could it be something else? 或者是另有其原因呢？就是 or could it be something else？ 也就等于 could it be some other reason？ 说不定有别的理由在里头啊。接着我们再看。Art historians have a lot of theories. 他说艺术啊，这个历史学家他们有很多的理论的说法。好，我们接着往下看。One theory is that at the time many old paintings were created, people had bad teeth. 好 ，one theory 有一个理论就是 is that at the time 在那个时候18、19世纪的时候啊 ，many old paintings 许多的老旧的当时的这些画作呢 were created 被创作的时候啊 people had bad teeth 人们啊他实际是满嘴的烂牙，就是所以通常就闭嘴巴不张开，因为那个时候卫生观念比较差，对不对？对，所以我们就不敢笑了。对，不敢笑嘛，这样空格后头，接着我们再看下面的句子怎么说的。While this was probably true,Since everyone had equally bad teeth, it should not have been something to hide. While this was probably true, 虽然这个 while 在里面代表虽然 though 这可能是事实是真的，为什么呢 ？Since 它加入了一个 since 引导的副词子句，因为啊每个人 had equally bad teeth， 大家都有相同的烂牙。要平等的，就大家都是有烂牙，因为那还没有发明牙膏嘛，对不对？大家也不重视，吃完东西马上睡觉这样子。It should not have been something to hide， 所以这一点不应该是一个被隐藏的，就是 hide 掩盖的这么一个东西嘛。好，我们看看这跟烂牙有关，所以我们选项里头一定找到有烂牙这样的事情。我们先看 A 怎么说。A. Unlike a photo, a painting takes many hours to complete. 不像一张照片，它是一张画作呢
takes many hours to complete. 需要好多时间啊，好几个钟头才能完成啊。所以你看，其实好几个钟头算不错了，有时候还要请你天天来这样子啊。那花钱是痛苦啊，这样子啊。所以呢 ，unlike a photo， 不像照片，就是照片马上咔嚓一下啊，你是所谓 click 一声，啪啦一声，然后呢 ，the picture 或是 the photo 或是 snapped、就被拍起来了。snapped 是什么意思啊 ？snap。S-N-A-P, snap. To snap a photo 就是拍一张照片，而且是快速的拍，非常快。Yeah. Snap 通常也可以讲 make it snappy， 常常是在讲英文的时候，这什么意思啊？就是快速的，动作快点。对，因为 to snap your fingers， 然后就是用你的手指这样一弹，这样子一下、make it snappy。The train is coming， 火车来了，动作快点，就得 hurry up 的意思是。好，所以这个 make it snappy 是个固定的片语。snappy 怎么拼的呢 ？Snappy, S-N-A-P-P-Y, snappy, make it snappy. A 跟烂牙没有关系。好，我们看 B 怎么说。B, it was a sign of a weak character, not of bad dental hygiene. It was a sign， 这是一种象征 of a weak character， 就是个性比较柔弱的象征，而不是呢一种什么象征呢 ？Not a sign， not 或者是 a sign， 而不是满嘴烂牙的 bad 就是坏的 dental 就是牙齿的卫生叫 hygiene 啊。那么它的形容词记住啊，就是 hygienic， 这个不要念成 hygienic， 怎么念呢 ？Hygienic， 就是 hygienic。我们说就是讲求卫生的，它怎么拼法那个 hygienic？ Hygienic, hygienic. Hygienic or hygiene means having to do with health. 对，那就是跟健康有关的，那么就是讲求卫生的 hygienic。好，这里头也没有提到烂牙呢，可是指的是个性的象征。这个有点奇怪，我们来看一下第三个 C 怎么说。C.It was only natural that people didn't want to show them in a smile. It was only natural. 这个 only 那边不是仅仅，就是这是很自然的事情，就是 it was quite natural. 所以这实在是很自然的事情。It 代替后头 that 子句。That people didn't want to show them in a smile. 所以大家不想在微笑的时候把牙齿呢烂牙露出来，所以这也是很自然的事情嘛，对不对？好，我们发觉这跟烂牙有关了，所以这个时候答案呢，应该是C 可能是对，对不对啊？对。所以呢，这个时候接着他讲说 ，While this was probably true， 虽然真相是如此。因为每个人都是烂牙嘛，所以可是这也不应当算是要被隐藏的一件事情啊，大家都是一口烂牙，就是烂牙弄出来也无所谓嘛。好，我们接着往下看。If there was any reason to hide one's teeth, it's because showing them in a smile was seen as unrefined and even impolite. 好 ，If there was any reason to hide one's teeth， 如果有什么理由干什么呢？要隐藏一个呢烂牙的时候呢，那只是因为呢，因为怎么样呢 ？Showing them in a smile， 在微笑里头把烂牙显露出来 ，was seen as 被看作是，也就等于 was regarded as。regarded 怎么拼的呢 ？Regarded。R-E-G-A-R-D-E-D, regarded, to be regarded as. 被视为是 unrefined， 没有教养。refined 就很有教养，那么就等于 was seen as ill-bred。常常我们用这个词 ill-bred 就是没有教养的，怎么说 ？ill-bred, I-L-L-B-R-E-D, ill-bred. ill-bred就是没有教养的，很有教养叫 well-bred。我们就可以这样造句啦。Jennifer is well-bred, whereas Peter, he is obviously ill-bred. 他没有教养 ，he likes to pick his nose all the time. 他不是喜欢挖鼻孔，还在卷鼻孔的里面的这些东西，卷成球，然后来弹人家这样子啊。
好，我们就这样子，甚至被视为是不礼貌的，所以记住不要随便露烂牙，当时是这样的理由。好，接着空格2后头他怎么说的？As a person would probably have only one picture of themselves in their entire lifetime, no one wanted to be remembered as silly or foolish. As a person, 由于就等于 because. A person, 一个人 would probably have only one picture of themselves. 他们一生之中呢 in their entire lifetime, 一辈子，那只有呢一张自我的肖像画啊。所以呢，一辈子是请名家来画一下，画一张肖像画。所以呢 ，no one wanted to be remembered， 没有人期望被世人一直记在脑海里头，当作是一个什么呢 ？as silly 是愚蠢，或者 foolish 啊，应该是这样念，或者是笨蛋一个这样子啊。所以这个时候我们来看看，那么这个时候我们发觉哪一个比较好呢？我们看 A 怎么说 A. Unlike a photo, a painting takes many hours to complete. 我们发觉两旁的句子不连在一起，没有连贯，不像一张照片，画一张画需要好多时间才能完成，所以这不对。第二个 B 怎么说 B. It was a sign of a weak character.Not of bad dental hygiene. 我们发觉第二个 B 有道理，因为大家不露烂牙，那么 it was a sign of a weak character, not a sign of bad dental hygiene. 他说呢，这是主要的是原因呢，就是这是一种迹象，这种什么呢？就是我们的性情比较柔弱。而不是一种所谓呢，你牙齿的卫生呢没有保健的非常的好的一种象征，所以我们发觉，所以这个时候呢，那么大家不希望是被认为啊，就是说呢，看的是愚蠢的样子、傻傻的样子，所以就不露出这个牙齿这样子，所以我们发觉这有连贯，答案第二个 B 对不对？Yes. 好，我们接着再往下面看。Not smiling, therefore became the broad trend in portraits.所以不微笑，保持一副严肃的样子 ，not smiling, therefore 也就因此 became the broad trend 就形成为广泛的一种风气。好，这个 trend 就是潮流或风气。In portraits 在画肖像的时候，就大家都不笑，不露出牙齿微笑。Tuesday not grinning.Grinning 怎么拼的呢 ？Grinning, G-R-I-N-N-I-G, grinning. 因为 smile 有时候是不露牙齿，对不对？但 grinning 是一定是露牙齿的，对不对？而且是非常开心的。然后哇，7颗虫牙全都看得到。好，我们接着再往下看，怎么讲的呢？Another possible explanation for the lack of smiles is that smirks or serious expressions were often preferred.好，另外一个可能的解释针对什么 for the lack of smiles 就是大家都不想要笑，缺乏笑，大家不想笑。还有一个理由，解释的理由 is that smirks 也就是所谓的假笑 or serious expressions 或严肃的表情 were often preferred 通常是比较常为人所喜欢。然后空格后头他怎么说？A smile is an obvious indication of happiness, but that's about it. 好 ，a smile 微笑 is an obvious indication of happiness 是一种象征显然的象征 indication 就是显示一种快乐的显示，就等于 is an obvious sign of happiness, but that's about it. 那也就是这么一回事，也就这样子，对不对啊？That's about it. 怎么说呢？用英文讲解释。But that's about it. 就只有这样子。That's the only thing about it. 也就这样子而已，这样子。好，所以我们马上了解，这个时候我们要找，我们发觉 A 不像照片是画一幅画要花好多时间 ，A 又来了就乱讲，那没有关联。第二个 B 被选了，第三个 C 也被选了，然后我们看一下第四个 D 怎么说呢？D, nonetheless, both painters and subjects did have a number of good reasons to keep the smiles. 不过这 nonetheless 就等于 however, both painters and subjects
一方面是画家，同时二方面是作画者，这个被画者，这两个人呢 did have 的确有一些不少的理由呢 to keep the smiles 要保持微笑，这显然里头都没有讲的微笑嘛，所以第四个 D 我们不看啦。这个时候呢 E 怎么说呢？ E.Critics and artists have debated the meaning of her half smile for centuries, and the conversation continues today. 这个 her half smile her 指的是谁啊？前面的句子并没有提到某个女孩子啊，所以呢 E 我们意思都看不懂，但都无所谓，都已经知道 E 是乱讲。那么我们再看 F 怎么说。 F.Some historians believe that this was a deliberate choice made by the artists because the meaning of a smirk is less clear. 好，有些历史学家呢，就是艺术历史学家相信呢 this was a deliberate choice 这是一种刻意的一种选择啊，它是有意的，叫 deliberate. He hit me deliberately 加一个 ly 加他故意打我。那么这是有意的故意的一种选择，由谁所做的选择呢？ Which was made by the artists 画家所做的选择。为什么呢？ Because the meaning of a smirk 因为这种假笑的意义啊 is less clear 通常不是很明显，对不对啊？所以换句话说，你不知道他是不是真的在笑还是假笑，所以比较神秘，比较神秘一点 mysterious. 好，所以可见这个 F 是有道理的，就这个接下来又谈了smile 这个意思。好，接着我们再看下面又怎么说呢？ Less intense expressions like a smirk allow the observer to interpret different emotions. 好 less intense expressions 比较不强烈的 intense 代表强烈的这种表情，像是假笑呢不像那么样的强烈啦。 allow the observer 可以让这个观赏者呢 to interpret 可以诠释各种不同的这种情绪，所以你可以讲说他的这样的微笑是有这个意思哦，也是有那个意思哦，他可以这样诠释。好，接下来怎么说？ Mona Lisa is a perfect example. 所以蒙娜丽莎这幅画呢是一个完美的解释一种例子。好，这个接下来我们看看，这个时候这个答案一定是 E 对不对？ That's 怎么说呢？ Critics and artists have debated the meaning of her half smile for centuries, and the conversation continues today. 所以评论者、评论家以及画家呢一直辩论它的这种含义的 meaning，它的到底是这种扮笑到底是真笑还是假笑还是怎么样的，辩论了好几个世纪，而他们之间的有关这方面的谈话呢，至今还在持续着，所以这个答案是 E。好，我们接着再看下一遍。 The simplest answer may be the best one, though. Though 放在句尾就等于 however 当副词用，不过最简单的答案也许是最好的这个答案了。下面怎么说呢？ It is very possible that the subjects of these portraits really were too tired to keep smiling. 很可能就是这样的，因为这些被画者，这些肖像里头的被画者呢 really were too tired 是累得太厉害了，太苦了，以至于没有办法一直保持着微笑，这样就那么答案就那么简单嘛。好，所以马上就讲了，这个答案是剩下来是 A 了。A 怎么说？ A, unlike a photo, a painting takes many hours to 不像 complete. 照片，你话还没讲完，我就I jumped the gun. I'm sorry for that. Okay. 好，那么这张呢，就是要画呢，一张画呢需要很长的时间，好多个小时才能完成。接着往下看。It's exhausting to the point of being painful to maintain a smile for that long. 所以 it's exhausting 令人劳累的，极为劳累的，就等于 it's tiring, very tiring. 累到这样的一个极点 to the point 到达这样的一个地步 to the degree to the point 这边就等于 to the degree 到了什么样的地步 of being painful 到了一种太痛苦的地步，所以没有办法 to maintain a smile for that long 没有办法维持微笑真正的微笑那么久，脸都笑僵了。笑僵了，的确如此。接着让我们下看。So the answer could just be that a serious face was more comfortable than a happy one. 所以这个
答案就是也许价格就是这样子而已。是什么呢？ That a serious face 保持一个严肃的脸庞，那反而更舒适，要比一个快乐的脸庞要来得更舒适。 It seems to be true. That makes sense. 对，你就默默的在如果你要微笑几个小时，真的是痛苦死了，太痛苦了。好，我们